Welcome to NLTV, the voice of all the people. We're saji laga big update te. Iti amihan Commissioner of Police Dimapur la office te ahina se. Itia amihan sob jana de Thahekhu asal case laga uporde. Ki dangor update amihan police la side pra pabole ase itu janbo karne itia tahan laga kundu office ase taila bahar de itia apni han ki inform mode me rukhi ase. Harishna Thahekhu assault case laga matter itia normal ekta matter nohoy aru amihan itu laga uporde manu han laga aggressions pra loikine emotions every side pra amihan saishe aru kinika ki ase itila uporde janishe aru victims khan laga tahan laga kutha bhi amihan huni ne thaikse aru the other side la bhi huni ne thaikse. But the question was, and then manuhan laga kwa laga aru jawab manga laga that culprits khan ke kiman juldi dhurubo paribo aru kion durigine punish kurbo aru as per the law punish kurubole ki acte book hobole asogini be tahan prai to sawal kurdeshe ami hala janta especially youth khan aru student bodies khan to idolo bode jil update kinga ki hobole ase ido apni hange man agide jonabo. Okay, friends, thank you for coming here at short notice. I just call you like to update you all in the much highlighted 17 December assault case. So far we haven't given much to the press, but you have to understand that there are many things like, it is not that we don't want to give out, but then there's many things like, certain things like if we give out to the public domain, it hampers our investigation. So it is not intentional delay in giving out the required information to the press or to the public. So as you all know, like this instant case started or had its initiation on the intervening night of December 16 and 17. It started in NL Road, the NL Road, also called the Church Road, between 11:30 to 10:30 to 11 p.m., where two persons in an Alto car and two persons in a scooty had a small collision. We were not informed, so on the police part, the place of incident and the place of collision, that we were never informed, so we cannot say who is right or who is wrong. But then as a follow-up after the initial collision, like what we heard was the two persons in the scooty, they've initially demanded that their scooty should be repaired and then come and take the Alto car. But I don't know what conversations went on between them, but later on what we heard is like the two persons riding the scooty, they called their friends, which happens to be Cadres from the Akato-led group. They came and then they took them to Thahekhu, to a certain house. They also, what we could ascertain was that they still insisted that the scooty should be repaired, and then only then the Alto car will be handed over. So as things went on, like the two people in the Alto car, they rang up some friends, which came, and then after some verbal arguments, there were four of them, but among the four, one just went away. But then the other three people, they were, we can say, illegally confined, and they were assaulted physically I've gone and met the three victims in the hospitals personally also to ascertain the facts from their mouth. So when I inquired them how they were assaulted, they say initially some slappings, and then after that they started using sticks to assault them. One of the victims told me that he was
assaulted with the butt of an AK-47, which we have seized, and it is here. But I was told that they have threatened them with that AK and that pistol. That now we know your face, we know your identity, so if you go and complain to the police, anytime, anywhere, we'll take actions on you. That's what they were threatened. So regarding that, so on the 17th night itself, as a follow-up, you have seen much in the press also, in the social media also, alleging that police were reluctant to register a case regarding this. But I wanted to tell you all, no? We are here for the public. We never try to favor somebody under any circumstances, whether it's intimidation or under certain favors. No? I just wanted to make clear regarding this. I, for one, I'm not a person which will give in to certain pressures or favors. So I wanted to make clear regarding that. 17 itself, when the case was, when the initial report was received, I even received a call from one of the students' unions telling that the victims are brought to suburban police station, but police haven't registered a case yet. So I inquired from the suburban police station. They were saying, sir, we are in the process. See, when we register a case, we first have to ascertain the facts of the case so that under which sections we can register a case. No? So when we have to ascertain those appropriate sections, we need to take the statements of the victims. No? Only then can we register all the appropriate sections of law. But I do understand, the public doesn't understand that. Itia case register itu no heto. Certain times we take even days. We keep it under inquiry to ascertain the facts of the case, so that we include all the appropriate sections of law. Certain times in the long run, like even after 2-3 months or even after a year, after submitting the charge sheet also, if we get new clues, new evidences, then we send additional charge sheet also, which are appropriate to persecute the accused persons. So it is not an intentional delay of registration of cases. Here, as I told you, the incident happened in the intervening night of 16 December and 17 December. It went out till the early hours. These two victims, our two Rema brothers, also they reached the place which we could ascertain from the modis around 2 a.m. No? So it was from 10:30 to between 10:30 to 11, that follow-up went up till the early hours. So 17 itself, we have registered the case, and some of you have telephonically rang me up also inquiring about the progress of the case. But I told you them also, like, let me have a concrete update first, then I'll call you all. No? So thank you once again for being here. And as I told you, like 17 itself, we have arrested 3 accused persons. On 18, we arrested another accused, and the rest 3 we have arrested yesterday. So out of the 7 alleged accused, 3 of them are civilians, and 4 of them happens to be from the Akato-led NSCN R group. Here, I wanted to tell you all that is that from the Akato group, out of the 4,
cadres. Two of them have even tried to join another Naga political group. Some sort of like after committing the crime, they have tried to join another group, but we could somewhat successfully prevent that, and then we could arrest them. And so far we have arrested all the 7 persons involved in the case, and then we have also seized both the weapons which were allegedly used, that is the AK-47 and the .32 pistol out here, which is in front of you. So I wanted to tell that one thing I wanted to acknowledge. I won't name them, but then there are certain organizations which has really assisted the police also in arresting the accused persons, as well as due to their assistance, we could arrest all the accused persons, plus we could recover the 2 weapons which were allegedly used for threatening and assaulting the victims. So here I would particularly like to acknowledge the role played by the Thahekhu Village Council. They have really helped us to bring to book all the accused persons and to have a somewhat logical conclusion of the case so far. So I would particularly once again like to acknowledge the role played by the Thahekhu Village Council, which will go a long way as an example to even other organizations, Naga organizations, or other village councils to follow an example which the Thahekhu Council has helped us in solving this problem. So I once again thank them. And one thing, like, I just wanted to request or appeal to the Naga political groups is that I wanted to appeal to or request the Naga political groups not to give shelter or refuge or to take into their groups criminals which try to join them after committing crimes. Because there were instances where people commit some crimes and they join some Naga political groups to take shelter, to take refuge. So a crime is a crime, a criminal is a criminal, whether you are a civilian or whether you belong to any organization or any group. So criminals shouldn't be given protection by any organization or any group. And I also wanted to appeal to all the Naga civil organizations. See, it has become, I'm telling you as a personal perspective, it has become a habit in giving ultimatums to the government or to the government agencies. We do understand if, as a police organization, if we are not taking action where we are supposed to take timely, then give ultimatums. But then when we are giving our best, we are still given some 24 hours ultimatum, which I'll tell that
according to my personal perspective, no, it is irrational and irresponsible. Because I'm a police officer. I work in the police organization. We try to give our best in trying to prevent crimes, to detect crimes, and to prosecute criminals. So sometimes it becomes very disheartening when we are giving our best, but still organizations or individuals giving us ultimatums. No? As I told you earlier, there are many things when we are investigating a case. There are many things like initially which we not give to the press or to the public domain, which really hampers the interest of the investigation. So when it hampers the interest of the investigation, I think it defeats the purpose of prosecuting the criminals. So people might think that only if we give ultimatum, then the concerned agencies take action. But if you are thinking like that, I personally will tell that that is wrong. We always try to give our best. If there is inaction on our part, you have a right to complain. But a thing has happened, an incident has happened today. And the very night or the very next day, if you start giving us 24 hours ultimatum, or 3 days or 2 days ultimatum, no? Whether you give that pressure or not, we are there doing our duties, and we'll always be there to do our duties for what we are get paid for. And we have a conviction to deliver justice to the society every time and all the time. So thank you once again for being here, for your cooperation, and you have always been there. And I, on behalf of the Commissioner of Dimapur Police, will always cooperate with you all. But as I told you earlier, like you have to bear with us sometimes, like for giving you, for not giving you, which you think like timely information, but we have our reasons, like for not giving you daily updates, but that is for the interest of the investigation, for the interest of the case, and that is ultimately for the interest of the society. As police department, as the investigation agency, we go by the facts, we go by the evidences which we could ascertain. Here, I should not really elaborate, but the very origin of the case was not a case like where an organization has sent some cadres to abduct people for whatever reason they want. No. It all happened between four civilians, 2 occupants of one Alto car and 2 occupants of one scooty. No. So the follow-up to, as I told you, no, the follow-up to, it went on for 2-3 hours, and then ultimately it led to the uncalled for assault of our 3 victim brothers. So far as our investigation could ascertain, we cannot point fingers to the house owners. Thank you.
এতিয়া CP অফিস লাগা আমি হান স্টেটমেন্ট লাগা সব সাইড হুনিনে কিনকা কি আছে এটা জানিব পারে আছে আজিলাদে বেক আপডেট দেখি আছে গুলে 7টা অ্যাকিউজ Thahekhu assault কেস লাগা তাহানকে অ্যারেস্ট আৰু apprehend কৰি কিনা আছে আৰু তাহানকে কাস্টডিতে লৈ কিনা আছে কিনা আমি এতিয়া খবৰ পাইছো আৰু এটো CP কমিশনাৰ অফ পুলিচ ডিমাপুৰ পৰা তাই আজি লাগা প্ৰেছ কনফাৰেন্স মাতি কিনে প্ৰেছ ষ্টেটমেন্ট প্ৰায় এটো কৰালা আছে তো এতিয়া আমি হালা হাতে তাহালা প্ৰেছ ৰিলিজ বি আছে আগে কোথাগুৰা আগে দেটো আপডেনকে পঢ়ি কিনে শুনাব শুনাই নাই কিনকা কি আছে in connection with the assault case which happened on the intervening night of December 16th and 17th 2024 this year where 3 persons were illegally confined and assaulted by same cadres of Akato-led NSCN art group along with some civilian friends. The Dimapur police had arrested all the 7 alleged accused involved in the case. The 2 weapons, a 1 AK-47 rifle and 1 pistol allegedly used for threatening and assaulting the 3 victims were also seized from the arrested accused person. A regular case under the appropriate sections of law has been registered at Suburban Police Station, Dimapur on 17/12/2024 and the case is under intensive investigation. Ite tahan kwa hisab de 17 Thahekhu laga assault case te 7ta manu involved thaka de tahan arrest kurise but the big thing junto ami anke aji commissioner pra clear kurise aro kinika whole story aro whole thing issue olaise itolo opor bi tahan aji state kuri gina ase so that ami hala viewers ke request kurubo that bal pra huni bole from the beginning what we are trying to say not taking any side kunla bi side nohai as per the news channel or as a newsman or as a journalist ami han kam guri thaka nishna it was our responsibility to go and have both side stories which we had failed ami han ekta side already ami ala side laga alag fellow journalist khan pra tahan jaine luise but ami han pra jegina alag side labi ki kotha ko bole takan thai shitu bi dikhaisle Ida coming back to the point it was that commissioner bro was a 17 la assault case te sattagi arrest kuruluise but main kotha thana ji story kinga ki wala se jonaise before there also apni han ke junto ami han laga organizations student bodies khan pra naam public te kobo lagi koi ne thaka aru mang guri ne thaka itola opor apni han ke jonai debo the first particular of arrested accused person thaka do khitovi yaptho tai 20 years old itovi yaptho 39 years old atoka sumi 37 years old aro Kakuho Achumi tai 26 years old aro Jonathan Nagde tai ase 45 years old Limsaba Sangtam tai 30 years aro Holuvi Yapto 34 years ide sopradangor kotha ase ki charta NSCN R Akato group laga ase aro tinta civilian thagise edo kun book hoina ase तो फर्स्ट डे আমি হান আপনি গুছিল তো ফার্স্ট ডেট 17 টিভি অ্যারেস্ট করা লাগা আছে তিনজন কে এন্ড দেন বিটুইন লাগা ডেটস তে একজন কে অ্যারেস্ট করালা আছে আর জোয়া কালি রিমেইনিং 3 জুনতিকে ধরিবি কোনে কোথা কৰি থাকা ইমান আমি হান সব লাগা অর্গানাইজেশন আলাগ আলাগ লাগা মাং হুনি থাকালা উপরে দেখালা আওয়াজ উঠালা উপরে আপনি আনকে হুনাই থাকা দে ইতুবি ধরি লইছে দ্যাট মিন্স 7 accused has been arrested 7টাকে বে অ্যারেস্ট করে রাখি আছে ইতুদে 3টা সিভিলিয়ান থাইছে तो स्टोरी किनका আছে होल स्टोरी एट फर्स्ट আমি হাল লাগা নিউজ আমি আন দেখালা দেবি আপনি আনকে কোয়া আৰু আলাগ সাইড খান প্ৰাবি কোৱা নিছনা আৰু ইটো সাইড লাবি কিনকা কি আছে আমি হান একটা ব্রিফ স্টোরি এটা বুজিবলে পারা স্টোরি লাগা আউটকাম ইট ওয়াজ দ্যাট ফার্স্ট ইনসিডেন্ট NL road junto on intervening night of 16 and 17 from 11 to 10 m2 আৰু 11 লা মাজো লাগা দে শুরু হইনে NL road তে শুরু হইছিলে বিটুইন तो आमी हानके कमिश्नर प्रा स्टेट करा আছে आमी हान होय कमिश्नर प्रा ताइब्रा आमी हानके एड्रेस करा दे कुशे दैट दुइजन सिविलियन ऑन स्कूटी दुइजन सिविलियन ऑन अल्टो दैट मीन्स सिविलियन थाइसे दुइजन चारजन बे इदो केस ते फर्स्ट स्टार्टिंग होला सीन ते एंगा गुडने ताहाला माजुते छुदु कोलिएशन मतलब गाड़ी ला कोलिएशन हिसुकसे सीबी प्रा कोइ जबते दैट ताहान गाड़ी गिरी गिने ताला गाड़ी डैमेज होते इदो मानुब्रा अलग साइड एक्यूज जुन আছে इदो ताइब्रा कोइसे कि ताला गाड़ी इदो डैमेज तो तागे कम्पेनसेट करने बनाई दि बोले दैट मीन्स इनका गुडने ताहान होइसे तो ठीक अल्टोब्रा मानु नामी गिने आहादु उतो टाइमते অলপ তাহালা মাজতে মুখ লাগা লাগিবি হুইছে হুইছে তো ইটো কিনকা কি আছে ইটো ইভেন সিবি প্রাবি এক্স্যাক্টলি এসেটেইন করব না পারে বিকজ তাহান বি ইতলা ভাল প্রা ডিক করবলে কোশিশ করে আছে বাট তাতে প্রা শুরু করনে ইটো দুইজন জুন অ্যাল্টো দে তাইছে দুইজন কি বি লই যাই কিনে এট দি প্রাইভেট রেসিডেন্স অফ মাইকেল ইয়াপথমে লাগা নাম জুন আই থাইছে তাতে লই যাইনে রাখিসলে তাতে লই যাইনে রাখা বিছি দিবি তাতে প্রায় ওয়াপাস পাঠাই দিয়া তেমতে দ্যাট
alto rahina jabi aro scooty to lohina jabi koine thagise for that tahan আমি এনকে সিবি পৰা কোৱা দুইজনকে দিয়াবি ভিকটিম দুইটাকে দিয়াবি তাহান স্কুটি চলাব নাপাৰে ঢাকাই কিনে তাহান বাহাৰে লৈ যালাবি একটা কথা কোৱা যে তাহান বাহাৰে ইটো বিচি দিবি আৰু ৱাপাছ আহি কিনে তাহান যোনটো ৰেচিডেন্স থাকিছে তাতে যায়তো মানুহ আনি থাকাতে মাইট বি যোনটো আমি হানকি কমিশনাৰ পুলিচ পৰা আজি ওভাৰঅল প্ৰেছ কনফাৰেন্স ষ্টেট কৰি থাকিছে দেট তাহান ৱাপাছ যাতো তাইলা সাথী যোনটো আদাৰ হইহাল্লা ব্ৰাদাৰ্ছ দুজন আৰু ভিক্টিমাইজ হৈছিলে এইটোতে টোটাল 4টা হৈ গৈছে এতিয়া তাহান দুজন হেল্প কৰিবলৈ আহা দিবি ভাবনা अलग साइड পৰা কি হৈছে বলে তাহান বি ভাবনা হৈছে যে তাহান লা সাইড কি বি চার্জ কৰিবলৈ যাস নেকি তাতে পৰা মুখ লাগি কৰিনে সিচুয়েশন আউট অফ হ্যান্ড এসকেলেট হৈ কিনে তাতে পৰা আমি হাল লাগা চাৰ্ট নাকা ব্ৰাদাৰ্সকে আৰু স্পেশালি স্টুডেন্ট থাকা কি বি অ্যাসল্ট কৰা লাগা এতিয়া আমি হান সব ইতলা ওপৰতে চৰ্চা কৰি নি যাই থাকিছে আৰু মাং জাস্টিস মাগি থাকিছে তো অলৰেডি এতিয়া জাস্টিস সার্ভ হৈছে তো আমি হান রুকি থাকা দো কি আছে বলে ইদো জুন 7 তাগে অ্যারেস্ট কৰি আছে ইদো 7 তাগে under which law and act idia BNS khan ase anga niyam naiya senda ase bishi engala ki laga act hisab te book koribole ase itu be ekta agide man janibole parbo but story enga overall korine aha laga ase so 7 tage arrest kulish internal kotha bi bishi ase idu khan ami han bi disclose korbo na pare and edia ami khan civil police la side pra public khan hobi ami han laga organizations khan hobi naga civil organizations khan hobi CP pra state kora de that every time kiba ekta incident olaishe gule to immediate within 6 hour 24 hours te ultimatum serve kori de that 24 hours te duribo lage nal to action hobo alag kotha khan koi de which is ekta side te inappropriate ekta side te relevant bi nohoy they are doing their job police khan bi tahan bi tola oporde bhal pra evidence tahan bi side hunibo lagibo sob side te jaine kotha koribo lagibo kinka ki ase kote pra ki hoise tahan janibo lagibo as a investigation agency tahala role ase tahan time lagi itu karone CP pra kwa aji statement dia dem de that not every time manu khan ultimatum enka serve kuru dibo na lage which is not good for them to go with their investigation and then taibra kwa iman din takhan chup boigine ekun na kwa labi ami hanubi press ki obi public ki bi holibi kun ki bi na khwa laga reason ekta thakise de tahan laga investigation ke hamper kore initial investigation laga hamper hobo pare karone kitia bi tahani tula dia laga entertain kurubole avoid kora laga koshish kore gose to itu ekta ami hanaje janibo parise to justice ekta almost served but আমি হালা ভিকটিমস ব্রাদার্স কারণে তাহানকে কি কানুন দে আমি আগেতে কোয়া নিস না কি কানুন দে বুক করবে আর কি সাজা দিবলে আছে এটো একটা কথা ওভারঅল দে আমি আগেতে আপনি হান ইতো পুরিনে হুনাই দিছে হোনা দেবে দুইটা সফিস্টিকেটেড ওয়েপন AK-47 আর একটা পিস্টল জুনদুবরা গান পয়েন্টে লই কিনে তাহানকে ভিকটিম গানকে তাহানকে অ্যাসল্ট করা লাগা আছে ইতো বি সিজ করে কিনা আছে সিজ করে না রাখা দেবে ইতোলা ওবর্ডে আমি হান কুই থাকা আরো কবলি থাকালাবি কি আছে গইলে কমিশনার পুলিশ লাগা অফিস প্রাবি তাহান অর্গানাইজেশনস জিমান তাহান আওয়াজ উঠাইছে তাহান কি বি থ্যাঙ্কস দিছে বাট পার্টিকুলারলি কোনবা অর্গানাইজেশনস এন্ড দেন স্পেশালি টু দ্য থাইকো ভিলেজ কাউন্সিল তাহান কি বি তাহান প্রা থ্যাঙ্কস দিছে দ্যাট ইটু ইনভেস্টিগেশন দে তাহান প্রা ফুল কোঅপারেট করনে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং তাহান প্রা হেল্প করিছে গুছে হেল্প করি কিনে তাহান লাগা ইনভেস্টিগেশন গিয়া জি সাকসেস করি কিনে পারিছে আর অ্যাপ্রিহেন্ড করবলে পারা লাগা তাহান ইন রিটেন দিবি আজিলা স্টেটমেন্ট দিবি তাহান ইতো কই কিনা আছে তো ভিউয়ার্স আৰু সব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে দেট ইটো একিউজ পৰা কোনবা খান যাই কিনে আকাটো চপি লগা ফেকশন NSCN আরকে তাহান পৰা ডিফেক্ট কৰিনে তাতে পৰা তাহান ছাড়ি নিদো আল্লাহ কোনবা ফেকশন দিবি জয়েন কৰিবলৈ কোশিশ বি কৰিছে গৈছে বাট with the help of যোনটো অৰ্গানাইজেশ্যন কে এতিয়া থ্যাঙ্কস দিছে গৈছে কমিশনাৰ পুলিচ তাহালা হেল্প পৰা তাহান কি তাতে ডিফেক্ট হবলে দিয়া নাই তাতে যাব দিয়া নাই না যাই কিনে তাহানকে ইমিডিয়েটলি ধৰি কিনে আজি অ্যারেস্ট কৰি ৰাখি কিনে আছে এতিয়া ভিউয়ার্স আপনি হানকে অলৰেডি নেম এন্ড ডিটেইলস কৈ দিছে বাট উইল এভয়েড উইথ দ্য ভিলেজেস আমি হান তাহালা ভিলেজেস হবি তাহান কোতেলে কি আছে ইতলা তো ছাড়ি দিব নাম কৈ দিছে এন্ড देयर পিকচার্স অলসো উইল বি provided by the commissioner of police tahala office pra hibo but irubi ami totally as per the law ami han bi tahan lakai do totally disclose korobole na paribo or open korobo na paribo to ito karone viewers ami han at the very end kobole mon ase that this case it had a very twisting stories it had a very internal talks idula bitote bishi upor niche bi saishe even I personally I'm not clarifying myself I stand with your words if someone says to do any of the organizations jiniga ami han ki bi
kunba khan koi thaka laga. This is the very first time I am speaking on camera that people might think that I'm defending myself, but I'm not. It was my duty to go and take to the other side, for which I'm getting backlash. It was a responsibility of a responsible journalist that hunibule duita side tibi. Even tai wrong hoilibi আমি হাল্লা ডিউটি থাকিছে যাই ন শুনিবলে আমি শুনিছে তান কি কবলে আছে আপনি হাল্লা মাজুতে আনিছে ইট ওয়াজ পাব্লিক লাগা শুনি কিনে তাহান প্রা কি মাইনতে লব তান কি ভাবনা করব ইতুলাহি আমি হাল্লা কাম দাইছে দ্যাট পার্ট আমি আন করছে and then we tried our best to go with the victim also. At first we didn't had any information on that also. Itula uporde bi koanish ami an khobor thaka na ami an paratak itula uporde ami an apni hala samde news to ani ase, and with a very heavy heart I request my people, our people, that আমি হাল্লা ইন্টেনশন কোন লাবি তাতে একো বিয়া থাকা নাই, বাট আমি আন কিনকা টার্গেট করি থাকা টার্গেট করি কিনে saying that we have been sold. We ascertain you that Nagaland TV has been never sold to any of a person, any of an organization, none of. It is only for the public and it will always stay for the public. So apni han bi bujibo lage, ami han sob bujibo lage. A journalist as always has to be a very neutral person. Yes, some cases te ami han buje jani jay advance pra that side is wrong itu inga ase, but kunba side ami han na buje itu bi wrong ase itu right ase. We right wrong ke thik pra ani gine জাস্টিস পৌঁছাবলে আপনি আলা সামনে ভাল প্রা রাইট ওয়ে প্রা পৌঁছাবলে নিউজ আর খবরকে আমি হান সবলা সাইড প্রা ডিক কৰিব লাগি যায় দ্যাট হোয়াট উই ডিড এন্ড আই ডিড। সো ভিউয়ার্স আজি কাৰণে ইমানে আছে, এতে পৰা খতম কৰি আছে এনেকা নিউজ আৰু খবৰ চাই পাই থাকিবলৈ চাই দিবি নাগালেণ্ড টিভি। মই ৰিপৰ্টাৰ মুছাৰফ আলী উইথ মাই ভেৰি জাৰ্নেলিষ্ট তবি আইমি। Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.